easy scale, and so their campaigns and programs are ultimate. So the government experiment will unfold will transport us to another world. Yes, we're all trying together as a family in addition to our answer and our conviction in the history of SUC. We are here with our mission for new goals, integrated and making languages English. I welcome you all on behalf of the Department of English to this Felicitous moment. Let us begin today's auspicious event with the praise of the most merciful and the most benevolent. With that reason, I would like to welcome Andrew Jules from Philippines English. ദേവനീനാനിൻ സവിധേ പൂപ്പുകൈകളുമായിരുന്നു അരങ്ങിടുമ്പോൾ നീ Thank you, dear. I feel very privileged to invite the respected principal, Dr. Vijay Nikam, on stage. Sir, we will require any direction. We're all proud of you and your distinguished hard work in field of education. May you please have you on the stage. Chief Manager, Venerable Dr. Agustin Barry, Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Sahu Sir, respected syndicate member, Advocate Shanwasa, respected Versa and Course Coordinator, George Puriganai, respected George Pidu and John, respected teachers, and dear students. I am really proud to be here to welcome all the esteemed dignitaries present in this August gathering, integrated program in English to this in this prestigious institution. Here I being the principal of this institution, sure that this day will be marked in modern letters in the history of this center of learning. The college is now ready to offer integrated PG course in tune with the new education policy going to be implemented in the state, and for that we the entire college our trust to the Mahatma Gandhi University and the government of Kerala. Here my responsibility is to welcome all of you. First of all, I would like to welcome our esteemed manager, Venerable Dr. Agustin Barry, who presides on this function. Our manager is a man of vision and action, and who provides the major source of energy and inspiration for all the activities of the college, both academic and otherwise. On behalf of all present here, I extend you, Reverend Father, a happy welcome to this function. The new program is inaugurated by the esteemed Vice Chancellor of our university, Honorable Professor Dr. Sahu Sir, who is undoubtedly an academician and a scientist par excellence in the field of education. With a deep sense of gratitude, I took as a privilege to welcome you, sir, to this function. The keynote address is going to be delivered by respected Advocate P. Shanwasa, syndicate member of the university, who happened to be the person to recommend this course in favor of the college as convener of the inspection committee. With a sense of gratitude, I welcome you, sir, to this function. Our course coordinator and our son, Reverend Father George Puriganai, is here. The help, assistance, and support to the Dr. Father in conducting programs like this have been remarkable, and I am very happy to welcome dear Father. The authority of the Department of English, Dr. Jilu and John, present here, and I welcome you to this function.
On behalf of the college, I would like to welcome all the faculty members and staff and students and others to this function. Let me conclude by welcoming all of you once again. Thank you. Thank you. Thank you, sir. We are extremely thrilled to have with us Dr. Samuel Thomas, Honorable Vice Chancellor of MG University, one with an extraordinary personality, a young man with very strong eyes, a talented visitor, no chaser of multi-fascination, essential knowledge and experience. You may have made our society proud with all the great endeavors in our time and inspirated us. Sir, we welcome you to become our lecturers. Very good morning. So Can you all hear me? yes, sir. Can I speak? Yes, sir. Very good morning to all of you, respected manager of the college, principal, respected advocate Shanavas, our syndicate member, course coordinator, faculty members of Department of English, dear students and parents and all my friends. Let me first congratulate the college for applying for such an excellent program, integrated program in English, 5 years program, English literature. Probably you all know that government of Kerala has done a marvelous step to sanction a series of courses to a large number of colleges and universities in the state of Kerala. The main purpose of this program is to increase the gross enrollment ratio of our state in higher education. If you look at the GER, the gross enrollment ratio of our state is 36%. And our government is committed to increase this to 75%, a quantum jump, more than double. And I was asked to form a committee, and I chaired the committee. And we designed a large number of courses, which include integrated program, which include new generation courses, which include 4 years of bachelor's program, which will be coming in a later stage. And when you look at the integrated program, the main purpose of the integrated program is to strengthen research base in our colleges and universities. If you look at our 3 years program in science, social sciences, languages, and humanities, we find that the students are not doing any serious research. Our committee carefully studied this aspect, and we found that if you conduct a systematic program, 5 years program, tremendous amount of research would be introduced in the subject. Probably you all know that several institutes in the country, ISER, IIT, central universities, NITs, and many state-funded universities also run integrated program. One advantage of integrated program is you get excellent brains from the school. And you can introduce a very high level of course content in the integrated program.
I get a lot of students to my laboratory, to the nanoscience laboratory, to the polymer science laboratory from ICER, different ICERs in the country for project work, for internship. If you look at the ICER program, you will find that after every semester they have a short break. And the students are sent to leading laboratories in India and abroad. And at the end of the program, they have a massive research work. And many of the ICER students publish their result in international refereed journals. I also want to share something interesting to you. 10 years ago, I was invited by American Chemical Society to United States in San Francisco to evaluate the project work of BS students in US. There were thousands of BS students attending this meeting, international meeting on chemistry. And I was asked to review the proposal related to polymer science because my domain of research is polymer science. So I looked at many posters of these BS students of United States. The BS students program is for 4 years. And I find that 95% of the BS students project work, they publish one or two good articles, leading international refereed journals, like American Chemical Society journals, Royal Society journals. Some of the journals have impact factor 15. You look at students in the BSc level, BS level in the United States publish high-ranking articles in leading journals. And I also want to share you something, another interesting experience. I was a visiting fellow many years ago, 20 years ago in Canada. During my visiting professorship, a student of BSc student worked with me, project work. And I was there for 2 years as a visiting fellow in Canada. At the end of the program, this BS student and I published 2 papers together. You see? So our committee found that the research capabilities of our bachelor students are extremely poor. They are not exposed to any of the research problems. Therefore, our committee felt that it is very important that we should run integrated program. So I request the faculty members run it very efficiently. You must interact with the rest of the country. We have lots of nice institutes. Look at in Hyderabad, we have beautiful program in Hyderabad on English language. University of Delhi is having excellent program in English language. So I request the faculty members interact with the rest of the countries and try to invite some of the faculties on online or adjunct professors. And you also should interact with other countries. Because now if you look at, our program is sort of dual mode, both online, offline. So please explore all these possibilities and send students outside good institutes for internship, for project work. At the end of the program, 5 years of integrated program in English language, at the end of the program, the students should do an excellent project work leading to some good publication. And these students, after 5 years of integrated program, the government really want them to take up research as a career. Again, if you look at the teaching and learning process of English language in this country has deteriorated dramatically. If you look at your old generation, for example, my father-in-law, I can give an example. He did BSc chemistry in SB College back in 50s. And his level of English is so good, excellent. He doesn't make any mistake. He's a chemistry graduate. I get lots of students for PhD work. And they write their research publications. And I have to invariably sit with them teaching grammar. They make lots of mistakes. After 5 or 6 reading only, I can send a paper for publication.
Therefore, the quality of English teaching learning process has dramatically decreased in this country. Look at the pronunciation. Whenever my students go to United States, they are not able to understand the lectures of our US professors. Whenever they go to United Kingdom, they are not able to follow the lectures of UK professors. So pronunciation is quite different. So I request the faculty members, you have to be extremely active, teach them excellent English, give them good training, give them good research problem, and you have to really more excellent students after 5 years of this integrated program. Provide them all opportunities. And I request my fellow teachers work extremely hard. You know, I became a chemist because of my excellent teachers in K College, Mananam, because of my excellent teachers at the Cochin University of Science and Technology. That gave me a lot of enthusiasm, energy. And I became a good researcher because of my good guru in Indian Institute of Technology, Kharagpur, you know. I always quote him. He used to come to the laboratory at 7 o'clock, leaving the laboratory at 10 o'clock. That completely changed my way of approach. The 3 years of stay with a Bengali professor at the Indian Institute of Technology, I assimilated his lifestyle. So I request all the teachers to be very active, be very supportive for the students. Please treat your students as your friends, as your mentors, you have to be their instructors. So please support them. We support all the activities. Give them all training, all possible exposures. Send them to leading institutes for research. So good mentorship, good training can make dramatic changes. And I would request students, you all have to work extremely hard. I would say really novels of English. Do extra reading. Reduce your usage of internet. You use internet when you require the net. Don't, destroy your time playing with the net, playing at the WhatsApp, in Facebook. We use all these digital technologies, but use them at the required time. Go to the library, read extremely well, listen to the lectures, ask questions, and I request the teachers to give lectures in interactive mode. You know, our Chief Minister, our Honorable Chief Minister last week asked me to organize a series of lectures program from eminent professors from India and abroad. I'm organizing the first lecture students. So I'm going to have leading professors from India and abroad in the field of English literature, in the field of all domains, in chemistry, physics. This is a dream of our CM. And his dream is transform Kerala into one of the best places in the country for higher education. So I request everyone to work extremely hard. And I request the management, provide them excellent facilities, excellent library, excellent infrastructure. To the manager, I wanted to share my experience. I went to United States as a Fulbright fellow a few years ago. During this short period, I visited 20 universities, a few colleges, a few community colleges. And I was taken to the best college in the United States, that is in the capital of the United States, Swarthmore College. I request all the teachers, look at the Swarthmore College, the top ranking college in the United States. This college runs their own program, they issue their own degree. And I was amazed when I got into this campus. Fantastic library, fantastic laboratories in chemistry, physics, biological sciences, social sciences, languages. Students have excellent facilities for
gymkhana, for running musical instruments, swimming pool, everything. I've never seen such a beautiful college in my life. And I asked the principal of the college, a priest, I asked him, how do you manage this much of infrastructure? He told me, Dr. Thomas, we don't charge anything from the students. We get a lot of funding from philanthropists. So I request the management, provide the college excellent facilities, recruit excellent faculty members. And if you can do that, I'm sure your college could be one of the best in the country. You can beat Swarthmore College. And in front of the Swarthmore College, I also saw a board, a beautiful board. We are not for profit. That is the written, the board. We are not for profit. And the principal said, Dr. Thomas, whatever income we make, we invest in this college. The college is our proud and pride. We are proud of this institute. But that should be the motive of the management. And I have a message to the parents. I request the parents to give the students a free space to think independently. If a student is interested in English language, send the student send your daughter or son for English language. If he is interested in chemistry, send him for chemistry. That is very important. Students' interest is very, very important. You can give them some directions, but don't force them. Please give them free space to think. And our syndicate member is here. We have worked extremely hard. Advocate Shanawaz and my colleague syndicate members, they work extremely hard to implement this program very efficiently in colleges. And Mahatma Gandhi University is a leader, in starting all this program in different colleges. And we will give you all the support. Whenever you need any support, you can contact our syndicate members or contact directly me. We will give you full support and run the program most efficiently. And we all should work together as a team to transform our state into one of the best in the country in higher education. That is the motive of our students. So I wish you all the best and all success. With all your permission, I declare that the integrated program in English language has been inaugurated. To support you in all ways. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Next, I invite Advocate P. Shanawaz, member of Syndicate of NGO, for keynote address. He's one of the well-wishers of the institution, the one who is actually instrumental for implementing this course. He has been working as advocate in the District of Kottayam from 1990 onwards. On to you, sir. Honorable Vice Chancellor, Dr. Sabu Thomas, College Manager, Reverend Dr. Agustin, College Principal, Dr. Rajiv Varghese, Course Coordinator, Father George, St. George College faculty members, അധ്യാപകർ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളെ, MG സർവകലാശാലയിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോളേജുകളിൽ മികച്ച കോളേജായ അരുവിത്ര കോളേജ് ഇന്നൊരു പുതിയ ചുവടുവയ്പ്പിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിലും വിദേശ സർവകലാശാലകളിലും അതുപോലെ തന്നെ IIT-കളിലും മാത്രമുള്ള ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സ്, ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് MA പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അരുവിത്ര കോളേജിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് കേരള സംസ്ഥാനം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ലോക നിലവാരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്, ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വരുത്തേണ്ട പരിഷ്കാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ അവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ ആദരണീയനായ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ സാബു തോമസിനെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കമ്മിറ്റിയായി വയ്ക്കുകയുണ്ടായി. അത് 2020-21 അധ്യയന വർഷം വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു റിപ്പോർട്ടായി സമർപ്പിക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
നമ്മുടെ ആദരണീയനായ വൈസ് ചാൻസലർ നമുക്കറിയാം, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഈ വലിയ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമായി മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ വേഗം തന്നെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ മാറ്റത്തിന് അടിത്തറ പാകുന്ന കുറേ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് മുമ്പിൽ വെക്കുകയുണ്ടായി. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങൾ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളെ വിളിച്ച് ഡോക്ടർ സാബു തോമസ് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഈ അധ്യയന വർഷം തന്നെ നടപ്പാക്കി നമുക്ക് കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ഒരു വൈകിയ സമയത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ആണ് ഇത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ അധ്യയന വർഷം തന്നെ ഈ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളും വൈസ് ചാൻസലറും PBCയും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു ടീം വളരെ നല്ല പരിശ്രമം നടത്തി ഈ വർഷം തന്നെ ആ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കോളേജുകൾക്ക് കോഴ്സിന്റെ അഫിലിയേഷൻ നൽകുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തുകയുണ്ടായി. അരുവിത്തറ സെന്റ് ജോർജ് കോളേജ് അക്കാര്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത കോഴ്സ് MA ഇൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇംഗ്ലീഷാണ്. ആ കോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ ആദരണീയനായ വൈസ് ചാൻസലർ സംസാരിച്ചു. നമുക്കറിയാം, ലോകം ഇപ്പോൾ ഒരു തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്. അതിരുകളില്ലാത്തൊരു ലോകമാണ്. നാം വരയ്ക്കുന്ന അതിരുകൾ മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ. ഭാഷ നമുക്കറിയാം, ഒരു കൊളോണിയൽ ഭാഷയായി ഒരു കാലത്ത് മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ആ കൊളോണിയൽ സംസ്കാരത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു സമരം നിലനിന്നിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ന് ലോകത്തെ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബോധന മാധ്യമമായി ഇംഗ്ലീഷ് വളർന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഇംഗ്ലീഷിന് തന്നെ വിവിധ വകഭേദങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വിദേശത്തടക്കം ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ IELTS അടക്കം പാസ്സാകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പരിഹരിച്ച് ലോക തൊഴിൽ കമ്പോളത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന കേരള സമൂഹത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ട സൗകര്യമൊരുക്കണം എന്ന് ഡോക്ടർ സാബു തോമസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായി. അതിന്റെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിരവധി കോഴ്സുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനമുണ്ടായിരുന്നു ആ റിപ്പോർട്ടിൽ. എന്നാൽ അരുവിത്തറ സെന്റ് ജോർജ് കോളേജ് സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി. ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കോളേജിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനെയും പ്രിൻസിപ്പലിനെയും അധ്യാപകരെയും. നമ്മുടെ കോട്ടയം ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ തൊഴിൽ കമ്പോളത്തിലേക്ക് നിരവധിയായ നേഴ്സന്മാരെയും എഞ്ചിനീയർമാരെയും മറ്റ് ജോലിക്കാരെയും ഒക്കെ പറഞ്ഞയക്കുന്നവരാണ്. ആ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് MA കോഴ്സ് അരുവിത്തറ സെന്റ് ജോർജ് കോളേജിൽ ആരംഭിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ കോളേജിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനെയും പ്രിൻസിപ്പലിനെയും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ പരിശ്രമം നടക്കുകയാണ്. ഈ കോഴ്സോടുകൂടി ഇത് അവസാനിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് പരമ്പരാഗതമായ കോഴ്സുകളുടെ ചുമട് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളെല്ലാം പോകുന്നത്. ആ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ വേണ്ട പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. ഇത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് 2021-22 ബഡ്ജറ്റിൽ നിരവധി നൂതനമായ പദ്ധതികൾ ബഡ്ജറ്റിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കോളേജിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനോട് പ്രിൻസിപ്പലിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, വളരെ കൃത്യമായി ബഡ്ജറ്റിന്റെ പ്രൊവിഷനുകളെല്ലാം പഠിച്ച് അരുവിത്തറ സെന്റ് ജോർജ് കോളേജിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം തന്നെ നേടിയെടുക്കണം. മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയുടെ സിൻഡിക്കേറ്റും വൈസ് ചാൻസലറും ഇക്കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നറിയിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് 30 മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിൽ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ആവശ്യമായ റിസർച്ച് കേന്ദ്രങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കണം. അതിനായി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണം. ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നൽകാം. ഏതാണ്ട് 500 പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫെലോഷിപ്പ്, 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള 500 പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫെലോഷിപ്പ് ബഡ്ജറ്റിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മികച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ അക്കാര്യത്തിൽ പ്രേരിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതുപോലെ തന്നെ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വികസനം ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ മതിൽ കെട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ല. നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടണം. മെച്ചപ്പെട്ട ലൈബ്രറി വേണം, ഓൺലൈൻ സൗകര്യങ്ങൾ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ സർവകലാശാലകളുമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന അടക്കമുള്ള പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാവണം. ഇതിനൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ 1000 കോടി രൂപ വിവിധ കോളേജുകൾക്കായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ബഡ്ജറ്റിൽ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലും അർഹമായ വിഹിതം ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലെ അധ്യാപക നിയമനം വേക്കന്റായി കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഗവൺമെന്റ് അത് വളരെ കരുതലോടുകൂടി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 1000 അധ്യാപകരെ കൂടി എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തസ്തിക അനുവദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഡ്ജറ്റിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തെ ഒരൊറ്റ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും ഈ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നൂതനമായ സംരംഭം, അതൊരു ചെയിനാണ്. K-ഫോൺ അടക്കമുള്ള പദ്ധതികൾ ചേർന്നൊരു ചെയിൻ സംവിധാനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് പ്രധാനമായും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് അതിന്റെ ഹബ്ബായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അരുവിത്തറ സെന്റ് ജോർജ് കോളേജിന്റെ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാൻ കഴിയണം. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് MA കോഴ്സ് പോലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും, എല്ലാ ശാസ്ത്ര അടക്കമുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കുമായി
3.5 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളെ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരുത്തിയ മാറ്റം അനുസരിച്ചുള്ള കോഴ്സുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് 3.5 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉന്നത പഠനം സൗകര്യമാകുന്ന കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കോളേജിന്റെ സൗകര്യവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ട് ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിലടക്കം ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിഷയങ്ങളിലടക്കം ആവശ്യമായ കോഴ്സുകൾ ഗവൺമെന്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. യൂണിവേഴ്സിറ്റി വളരെ സഹായകരമായ ഒരു നിലപാട് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ബഡ്ജറ്റിൽ 2021-22 ബഡ്ജറ്റിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു നിരവധിയായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അർഹമായതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അരുവിത്തറ സെന്റ് ജോർജ് കോളേജ് മുമ്പോട്ട് കടന്നു വരണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ നവീകരിക്കണം. വൈസ് ചാൻസലർ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ നല്ല പരിശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം കണ്ട ലോകത്തെ, അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞ ലോകത്തെ നമ്മുടെ അധ്യാപകരിലേക്കും കുട്ടികളിലേക്കും കോളേജുകളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നിരന്തരമായി ഒരു ദിവസം ഒരു കോളേജിലെങ്കിലും കുട്ടികളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം സംവദിക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണം. നമ്മുടെയൊക്കെ ചുറ്റുപാടുകൾ നടക്കുന്ന ചെറിയ സംഭവങ്ങളിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലുമൊക്കെ ഒതുങ്ങിപ്പോകാത്ത മാറിയ ലോകത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ പരിപോഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കടന്നു വരണം. നമുക്കറിയാം, കേരളം ആരോഗ്യത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രംഗത്ത് ഏതൊരു വികസിത രാജ്യത്തിന്റെയും നേട്ടങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാലിടറുകയാണ്. വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു സ്കില്ലിൽ പഠിച്ച് പരിശീലിച്ച് ഒരു ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ്. അതിന് നമുക്കൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ മേൽക്കൈ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നമുക്ക് വരണം. അത് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിലവസരത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ തിരിച്ചുവിടുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നമുക്കുണ്ടാവണം. പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അതായത് ഏത് വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ലോകത്തിന്റെ നിരവധിയായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് വിദ്യാർത്ഥിയായി വളർന്നു വരാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയണം. ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമർത്ഥമായ ഒരു കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മാനേജർ അഗസ്റ്റിൻ അച്ഛൻ, കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ റജി സാറ്, നമ്മുടെ അരുവിത്തറ കോളേജിലെ ടീച്ചേഴ്സ്, ഇവരെല്ലാം മികച്ച കഴിവുകളുള്ളവരാണ്. അവരെ കുട്ടികളെ അത്തരത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുൻപോട്ട് കടന്നു വരണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പുതിയ കോഴ്സിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം അടക്കം വിദ്യാരംഭം തന്നെ കുറിക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ സൗകര്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ച ആദ്യ അധ്യയന വർഷമാണ്. ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി പഠിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു കുട്ടികളാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ത്യയിൽ IIT-കളിലും ഏതാണ്ട് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിലും അപൂർവമായ സംസ്ഥാന സർവകലാശാലകളിലും മാത്രമുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത്. 5 വർഷം തുടർച്ചയായി ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ തന്നെ പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ആദ്യ ബാച്ചാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയുടെ. നിങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും സാധ്യതകളും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അപൂർവമായ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളർന്നു വരണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ഭാവി ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഈ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്ത നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ കൂടി ഈ അവസരം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച കോളേജിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനോടും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിൻസിപ്പലിനോടുമുള്ള നന്ദി കൂടി അറിയിക്കാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഭാവുകങ്ങൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you. Good morning, all of you. I'm here to place on record our sincere thanks to Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Sabu Thomas. We are privileged really to grab about 30 behind his working hours. And today we were listening to him for a while, and I would say that the contagious passion with which he spoke about the teachers' responsibilities, about the nuances of the integrated MA program, about the way in which teachers should train students to excel in the language, all this is really happening.
And with these channels, as all of us know, he was also instrumental in bringing this course to our college as the convener of the all sanctioning committee. Of course, his sincere support was there in materializing this dream of ours. And he also was busy today, is busy today, and he could make it, even though virtually he could make it to this meeting. And I extend our sincere thanks to you, sir, for getting these channels. Thank you, sir. Now the program continues. that institution that part of you should be the very best one in the world. Now, sirs, I invite all the committee members, please discuss college because we want to survive, especially after the publication of the new education policy. Without having the research mind, we will not be able to survive. And even it is, because enough for us to have some notebooks with us, some guides with us, just to dictate something to the students, ask them to write something on the answer sheet. But something more is required of you. You have to publish, we have to publish as new development details, research papers in national and international journals. Second, excellence. Vice Chancellor insisted that the management should be an excellent one, faculty should be able to provide the best facilities for the students, the best library, the best lab, conducive academic situation for the students. And then the third, exposure. So many times the Vice Chancellor referred to his experiences in the United States of America. What I have noticed in the United States of America is that they are always ready to share the responsibilities. It is not the responsibility of the president of the university to decide details of the course, the date of the examination. No, everything is not decided by it. It is shared. Students, they have a say, teachers have a say, parents, the larger community also can. That way, university should be able to share the responsibilities. Then only will be able to come forward as the best university in India or one of the best universities in the world. Now, it is a great joy for me to begin to light the lamp for the beginning of a new program in our college. It is an integrated MA program in English languages. I wish all the best to the high-level students. I understand that we have 6 students. We are really courageous students. Wish you all the best. Then much is demanded of the teachers. The program lasts for 5 long years. That means students should feel that we are doing something meaningful for the future of our lives. That way teachers have to teach the new syllabus. I'm not quite familiar with the details of the syllabus. They are yet to be evolved. I think the very best syllabus will be evolved by, I think, this Jilu also is a member of the
Syllabus Formation Committee. Wish you all the best. May God bless our institution. Thank you. Thank you, Father, for your gracious presence and words of wisdom. To facilitate this gathering, let's invite Reverend Father George P. Allen, our beloved pastor and co-coordinator, who is the constant support for our activities for college. Father, I invite you to felicitate me. Respected manager, Dr. Christine Pandit, respected principal, Dr. G. Louis Nekaran, respected head of department, Dr. G. John, the teachers, and my friends, students. As we know, an integrated program is characterized by independent learning. That means the integrated programs allocate more time for different types of activities in the campus or outside campus. The students have more flexibility and time to immerse themselves in a more broad-based education. They enjoy freedom in the combination of different subjects. You know, in our university, MG University, and particularly in our college, the program is to some extent experimental. And how to implement this program in the university or in the campus is crucial. So I wish all the very best to the program, to the department, teachers, students, and everyone who is in connection with it. For students of the program, there are only 6 or 7 students part of the program. The student must be self-disciplined. That means they have more freedom. There must be self-discipline to manage their time well, to pursue the different combinations of the program. So I wish you all the very best to everyone. Thank you very much. Thank you, Father. Next, I invite our junior member with our room or English department, Christine Complete. She supports us not only in our candidates but also encourages their positive words and helps us in all our needs and needs. Ma'am, I invite you to speak on our speech occasion.
esteemed president of this solemn gathering, the Reverend Dr. Agustin Kalakapan, the law manager, our beloved principal, Dr. Rajil Visnekaran, our bus and post coordinator, Father George Kulgalai, my colleagues from the Department of English, friends, students. Well, this 27th day of January 2021, on this day, the Department of English makes a small step, and I'm sure, in fact, I'm thrilled by the conviction that this is going to be a big leap for the academic community of St. George's College, Edinburgh. Well, we have started the groundbreaking course, the integrated MA program in English, and it has a happy coincidence as well. So, degree program, the vocational degree program, celebrates its bicentennial year this year. 20 years back, we started this BA degree program, and that's a happy coincidence that after 20 years, we have a PG program here. And this program, as most of the speakers were talking about, it is very different kind of program in the sense that it's a multidisciplinary program, it's a research-oriented program, and more than that, it's a student-centric kind of program. And I hope that, or I'm sure that, the Department of English will stand together and we will materialize the goals set by the ones who started this integrated PG program. And today we are so privileged to have our beloved manager, Reverend Dr. Agustin Kalakapan, as the president of this gathering. And as all of us know, he is a great reservoir of wisdom and knowledge, I would say. He's a man with an excessive exposure to the world of academics. And I'm so hopeful that one day he will address our students and he will share his remarkable knowledge for our students as well when he can find some time, can grab some time out of his hectic schedule. Thank you, Father, for your wonderful presence, for all your support and concern. Thank you so much. And talking about this course, the name that comes to our mind is that of Dr. Rajil Visnekaran sir. He's the man whom we seek in all our complex situations, and he has a solution for all that. And during his tenure as the principal, the college is witnessing so many radical changes, and I am sure that this will be another feather in his cap. Thank you so much, sir, for your presence, for your support, and all your endeavors for the sake of out of his concern for the department. Thank you so much. And George Kulgalai, he is part of the English family itself, and he's the one who is behind, as we know, all the external growth of the college, and he's always open to all the new changes, anything which is innovative. And thank you very much, sir. Thank you very much, Father. And I would like to place on record the heartfelt thanks to the department, for the manager, for the principal, and the bus and the course coordinator for putting your trust, placing your trust on us, and gifting us with this train-based blazer kind of a course. Thank you once again, all of you. Once again, I'd like to thank all the colleagues here, present here. All of you have reached early today. Thank you for your presence, and the administrative staff and all my dear students. Thank you all once again. Thank you. Thank you, ma'am. National anthem.